wataongozwa polepole wakuje sasa kwenye jukwaa, alafu tunaendelea. Haya, wakitoka ndani, naona ambao siku ya leo ni siku yao hasa ni Communication Authority of Kenya. Wako hapa na sisi kwa sababu mradi wao ndio walijenga mnara huu, mnara ambao ni dhabiti kabisa, ni mrefu, iko juu sana. Haya. Kwa hivyo wakitoka ndani, waziri wetu Musheru ataandamana na gavana wetu Professor John Kroblo Nyangapuo pamoja na Ezra Jilopa ambaye ni DG Director General wa ICT atakuja, alafu tuanze kipindi sawa. Haya, wimbo ukiendelea. Haya. Hello. Haya, waziri wetu Musheru anaendelea kugagua miradi yetu polepole, anapata maongezi kidogo na wanapewa if we have lesser diameter dishes, it means the wind speed acting on the dishes are less, so the tower can. The main two operators you can carry comfortably up to two other small ones, but the big operators. I think you have this 10 operators, so. Dishes you can add, but for big operators, solutions to it. The capacity, the power capacity can carry up to that. You can look at it has some holes. Those are to strengthen the tower. So the more this one, the more we get. But in terms of kwa nini huu wa maendeleo katika hii ya Pokot Magharibi
waziri wetu Mucheru anakagua miradi hii kwa sababu ni wizara yake rasmi ndio iliweza kufanya kazi hii kwa kusponsor ama kuleta ufadhili wa mjengo huu ama mnara huu. Mnara huu ilipokuwa nimewaeleza ni kwamba ulifadhiliwa na Communication Authority of Kenya pamoja na ATC Kenya na Airtel Kenya. Kwa hivyo mradi huu umefunguliwa rasmi siku ya leo. Humo ndani mahali tulimo ni mahali mradi umejengwa na mashine ambazo zimo ndani zinakaguliwa na waziri wetu Mucheru akiandamana na gavana wetu wa Pokot Magharibi Profesa John Croft Monyapua. Waziri wetu Mucheru amefanya bidii kuhakikisha kwamba eneo hili ambalo limekuwa katika giza kidogo kwa sababu ya network, imehakikishwa kwamba network katika area hii iko sawa sawa. Network sasa ya area hii ni network ambayo ni ya Airtel na imetusaidia sana kwa sababu na hiyo sodi unaweza pika simu ama ukiwa ndani ya simu. Waziri Mucheru anaendelea kukagua mashine ambazo zinatumika katika mnara huu. Mnara huu umejengwa kwelikweli, mnara ambao ni dhabiti, mnara ambao utasaidia eneo hili la Mosol. Mosol, ukitembelea Mosol ni nchi kafu kwelikweli, lakini kwa sababu ya ufadhili wa kutoka serikali kuu pamoja na ATC Kenya pamoja na Airtel Kenya, basi hii eneo hili litakuwa ni eneo ambalo sasa litakuwa hakuna mambo ya kusema ati amani. Sasa itakuwa ni kitu ambacho kitafikiriwa baadaye, kwa sababu it will be a thing of the past. Kwa hivyo ndani kuna mashine kubwa ambazo ni mashine zitakazosaidia kupeperusha network ama kusambaza ama usambazaji wa zile ambazo zinatumika katika kusaidia. Kwa hivyo waziri wetu Mucheru anaendelea kukagua miradi hii sababu tayari amefungua rasmi siku ya leo. Naona waziri wetu Mucheru akiandamana na gavana wetu Profesa John Croft Monyapua, pia Ezra Jiloba ambaye ni DG Director General pamoja na viongozi wengine ambao wako humu. Naona MCA yuko na sisi, bwana Mheshimiwa Ariong'o yuko na sisi hapa. Yeye pia ndiye amebahatika kwa sababu hii ni eneo lake ambalo yeye anawakilisha. Yeye ni mwakilishi bunge wa eneo hili la Mosol. Kwa hivyo karibu sana bwana Ariong'o kwa juhudi zenu ambazo mmefanya mpaka mmehakikisha kwamba mnara huu ulijengwa hapa. Mnara huu tunavyosema ni mnara ambao umejengwa na serikali, na watu kampuni kama za Airtel zitakuja na kuweka networks yao hapa, kuweka mitambo yao hapa. Baadaye kidogo utaona watu wa Safaricom watakuja kuweka nini yao hataweka hapa, na mitandao mingine yatakuja hapa. Naona waziri wetu ametoka, yuko sasa anaandamana bado na wale ambao ni engineers wa nini hii. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanafanyika siku ya leo hapa. Waziri wetu bado miradi hii karibu sana, wanaangalia mnara udhabiti wake. Engineers ambao ni engineer wanatajika katika area ya Communication Authority wanajaribu kueleza polepole waziri wetu Mucheru vile labda huu mnara
Mnara ulijengwa, niliwaeleza hapo mapema kwamba ulijengwa na Communication Authority of Kenya ikisaidiana na APC Kenya pamoja na Tel Kenya. Ni maelezo kidogo, naona maelezo the DG Director General Bwana Ezra Jiloba ambaye ameandamana na waziri Joy Mucheru EGH akiandamana na gavana wa Pokot Magharibi Profesa John Rapp Loinyang'atuo ambaye pia amehakikisha amani katika eneo la Mosol. Yetu yote inahakikisha kwamba ina amani. Ukiangalia eneo hili la Mosol pia gavana wetu amejaribu kujenga shule ambayo inajumuisha funzi kutoka makundi haya mawili, makabila mbili na makabila mengine, hasa Turkana, Pokot, Tebei, Samburu, Marakwet na makabila mengine ambayo yako karibu hapa. Shule hiyo imejengwa katika wadi hii ya Mosol. Kwa hivyo wadi hii ya Mosol imebahatika sana kupata miradi tofauti. Ndio hivyo sasa imeweza kuwa na amani ya kutosha. Miaka miwili mitatu minne iliyopita hapo mbeleni hii sehemu ilikuwa ni sehemu ambayo haingeweza kukalika, lakini gavana wetu alipofika akahakikisha kwamba sehemu hii lazima kuwe na amani na akaanzisha shule hizo za mipaka. Shule moja iko upande magharibi wa Pokot Magharibi, upande wa magharibi mwa kaunti karibu Uganda. Alafu shule moja ndio hii iko katika Pokot na Turkana. Kwa hivyo shule hizo mbili ni zitaleta amani na amani na amani. Kwa hivyo katika juhudi zake ameweza kufanya mambo mengi sana. Hata mlipokuwa mkipita hapo juu mlipata shamba inalimwa ni kwa hisani yake. Kwa hivyo wanaendelea. Waziri wetu Mucheru anapewa maelezo machache pamoja na gavana wetu Profesa John Loinyang'atuo DG ambaye ni Director General Bwana Ezra Jiloba. Kwa hivyo hapa tu ni kuhakikisha kwamba mradi huu unafanya kazi, lakini kulingana. Kwa hivyo nilikuwa nasema mradi huu umesaidia sana. Haya, kwa hivyo ndio wanatoka ndani ya mnara ili wakuje sasa katika sherehe zetu kuanza. Hapo awali niliwaeleza kwamba ufunguzi wa mnara huu ulikuwa umefanywa na waziri wetu Mucheru akiandamana na gavana wetu Profesa John Loinyang'atuo pamoja na DG yuko na sisi wa Communication ICT Bwana Ezra Jiloba. Wanachukua picha moja mbili hapa.
Haya. Waziri anachukua wageni sasa pamoja kwenda kwenye jukwaa kuketi ili tuanze safari yetu ama sherehe zetu za siku ya leo. Haya, traditional dancers wanachukua waziri wetu pole kwenda kuketi chini. Hao wanaenda kuketi chini. Waziri wetu Joy Mucheru, gavana wetu John, alafu DG wetu ndio pia ameenda kuketi. Hao waimbaji wetu ndio wanachukua pole kwenda kuketi chini, alafu tuanze safari yetu. Haya. Wacha tuanze sasa kazi yetu ya siku ya leo. Waziri wetu Mucheru, karibu sana. Ni wimbo wa taifa unaanza. Studios. Simama kila mmoja. Tuomba unilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Haya, tunaenda kwa maombi. Wapi yule mzee wetu akuje atupatie maombi katika lugha yetu ya Kipokot. Wapi mzee Tudo? Mzee wetu Tudo. Wala Sera Nyoman kujidia posta yu wa kanisa. Wala kujidia gilenda jaram. Nidia kanisa yi. Aku pa ni ndo tonyu ko ni. Di toni ni pa korone te. Sona te jala jara Nyoman. Sora Nyoman. Lagi betul te. Ya bemandalaya. Warenja toni te. Ya no. O tu ya la mchumben. O pujila ba storu. O mera la kau. O so ne wa tarot. O mera wa tui. Kabe sa ta kasile wa kongo. Hiya yomi. O so ma bejeta ile ba storu ya la. Anya kanisa nyota nganga te kut. Mero bien. Ngwa kanisa. Mero bien. Nagana me wa joni. Na boyu. Hiya tuka mai gor. Hiya tuka mar gor Nyoman. O so una ba storu wa jara giga ma pit. O so una gor Nyoman pit. Yoninyu. Wala gorani gorani te. Ini pakai. Gorani te, arjanya te. Wala aju paita wala so ito ya wala nyur. Wala nyur. Hinya. Omrai. Achoro. Paita u. Ye paita. Korengwa. Masol. Kerutu. Ane. Paisa. Yomi
Bajoni, Bajoni, Kib, Haya, Ay, Unangabo, Yilip, Gaza, Pungun, Haya, Wanga, Hijile, Mutumbe, Yama, Bajoni, Kib, Haya, Kib, Yaman, yeah. Yang ya bajoni ya banyuru bajoni ya kurang ni banyuru. Nyur gini gua mereka wah, ni gua mereka ambil orang dalam masalah nyur kurang ni gua, kurang ni gua. Usahanak terorot, juga dari cerah, apa pakai cerah, apa pakai. Haya, makofi kwa mzee. Haya, tuna wapi pasta wetu wa church? Pasta Kamze, tafadhali. Pasta Kamze, tafadhali. Wacha tushukuru. Tunakushukuru Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu. Asante kwa kuleta viongozi kutoka sehemu mbalimbali. Tunakushukuru kwa watu ya ICT Authority Kenya. Tunakushukuru kwa waziri wetu na viongozi. Tunasema asante Mungu wetu, tubariki tunapoendelea katika mazungumzo na mipango yote kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante sana pasta wetu. Kwa hivyo tafadhalini nawaomba muketi. Waziri wetu Musheru ambaye ni mgeni wetu wa heshima, waziri gavana wetu wa West Pokot Professor John Kroblo Nyangapuo, county commissioner wetu. Naomba saizi tuchukue nafasi hii kuwaiteni wafuatao ambao wataongea moja mbili remarks ama neno kutoka kwa director wetu Hussein Farsi, Airtel Kenya. Tafadhali Airtel Kenya, kuja useme moja mbili. Tuko nyuma ya ratiba yetu, kwa hivyo tutaendelea. Huyo ni network director Hussein Farsi, Airtel Kenya. Karibu. Cabinet Secretary, Ministry of ICT, Innovations and Youth Affairs, Mr. Joy Musheru, the Governor of West Pokot County, Professor John Nyangapuo, and his officials, the Director General of the CA Communication Authority, Mr. Ezra Chiloba, and the whole Communication Authority team present here, local administrators, members of the press, community at large. Just to be sure, good afternoon everyone. Kwanza ningependa kuwashukuru nyote kwa kutukaribisha leo kwenye kijiji ya Kiriamut. Asanteni sana. It was a great welcome. Thank you. I would like to take this opportunity to congratulate the Director General and the Communication Authority team on the launch of this site under the Universal Access Fund Phase 2 program located in Akiriamet, West Pokot County. I would also like to take this opportunity to congratulate American Towers for the successful deployment of this passive infrastructure where Airtel has hosted our active equipment like the base stations and the antennas that we have seen on the tower. As part of the USF program, Airtel has deployed 12 sites in West Pokot area to ensure many of these remote areas are well covered and connected across the country using our high-speed 4G network. We are also building our own channel of distribution by deploying Airtel-branded franchisee partner shops and kiosks from where customers can purchase SIM cards and recharges as well as cash in and cash out using Airtel Money, and hence creating employment opportunities within the communities. We as Airtel, in line with our objectives, are
in line with our objectives to expand the network coverage and enhance our quality of service, are humbled to be part of this program in rolling out rural coverage solutions, and most importantly, expanding the broadband and mobile financial services to the rural market. Last but not least, I would like to thank the people of Kiriamet in supporting Airtel and embracing our services, and look forward to working with you all going forward. Thank you very much. Asanteni sana. Haya, asante sana. Makofi kwa director wetu Hussein Farsi wa Airtel Kenya. Bwana Waziri Musheru, naomba pia nimwalike ACT Kenya Limited Mr. Alan Muhalia aseme moja. Karibu Bwana Alan Muhalia. Huyo ndiye ATC Kenya Limited. Yes, Ministry of Information and Communication, Youth Affairs and Innovation, Honorable John Sheru, PS, Mr. Koimet, the DG, CA, Mr. Ezra Chiloba, all the dignitaries from Communication Authority of Kenya, the Governor for West Pokot County, Professor Lanyangapuo, local administration, all invited guests, and the local community, good afternoon. Good afternoon to you. It's a great pleasure to be here today to launch this site. ATC Kenya is proud to be part of this program. We participated in what is called USF Phase 2, and out of that USF Phase 2, we awarded just a little bit over 45 sites to build within the country. And the good news is, West Pokot, we had 6 sites, and all those sites have been constructed. And this is very critical because it shows how the government, the regulator, is able to partner with private entities and bring development to the communities. It is about leaving no one behind. You would see, I'm using a phone to basically deliver these remarks. Isn't it something that is exciting for the West Pokot community? I would want to say, ATC came into the market 3.5 years ago. Over those 3.5 years ago, we've been able to build a total of 1,200 sites. And just 2 days ago, actually a little bit less than a week ago, we celebrated a milestone of 3,000 towers in Kenya. And these towers are towers across the 47 counties in Kenya. And more importantly, the site that has been built here, we give great thanks to our anchor tenant, Airtel, for being the first customer to basically put equipment within this infrastructure. But the good news is, this site is being built and ready for all the operators to install the equipment on that specific site. Thank you very much. Yeah. Just in terms of closing remarks, one of the things that is at the core of our deployment is sustainability. And this site, we do not have power in this area, but you would see we have solar. The site will not fail. It will run on solar, and when there is no solar, we have what we call lithium-ion batteries. We're basically investing in new technology that is enabling everyone to be able to access services. Lastly, as I come to my conclusion, I would want to pay a special thanks to the ministry, the CA, for even making it possible that we could partner to bring this development to this area. And we look forward to working together to even expand our network more. Thank you so much. Thank you very much. Bwana ATC Kenya Alan Muhalia. Bwana Waziri, naomba pia nimkaribishe data commissioner wetu ambaye ni Immaculate Kasait
akuje aseme moja mbili, alafu tuendelee. Karibu madam. Our CS, Joe Musheru for Ministry of ICT Innovation and Youth Affairs, Professor Lunyangapo, who is the Governor, West Pokot County, our PS, Esther Koimet, County Commissioner for West Pokot, DG, Communication Authority, the representative for the American Towers here, and Airtel, na wananchi wenzangu, good afternoon. I'll just take 2 minutes. One is to really celebrate the ministry under the leadership of our CS and also the DG and the PS for this very, very great opportunity for us to come here and celebrate network here in West Pokot. It's significant. I'm sure after this, the wananchi will have an opportunity to be able to communicate. And we know without communication, we cannot advance the Vision 2030 and of course the 4 agendas. It's a great honor, and I want to really, really appreciate the honor to be here today. For us, we come here with great gratitude because it gives us also an opportunity to partner with CA when it comes to matters data protection. I'll end there and thank you very much. Haya, makofi kwa madam wetu. Yeye ni data commissioner uko juu. Kwa hivyo bwana waziri, tuko tunaendelea vizuri. Nialike deputy county commissioner wetu ambaye pia amehakikisha kwamba eneo hili linakaa vile tulivyo, tunakaa bila wasiwasi. Karibu bwana county commissioner, alafu tamwalika sub county commissioner, alafu tamwalika county commissioner. Thank you very much, our MC, the chief guest, who is our CS, ICT Innovation and Youth Affairs, Mr. Joe Musheru, our Governor, West Pokot, His Excellency Crop Loyangapuo, our PS, State Department of Broadcasting and Telecommunications, our DG, Communications Authority of Kenya, Mr. Ezra Chiloba, all protocols observed. Subaya Akwa, Subay Nabo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mine will be very brief. I want to just make a few remarks before I welcome my boss, who is none other than the County Commissioner for West Pokot. First of all, our chief guest, I need to tell you that we are very happy as the people of Pokot Central because we were chosen as one of the beneficiaries of the Universal Fund to get this project that we are seeing here today. I want to tell you, just because of the constraints of time, if I enumerate the benefits that we have benefited from this project, I will take the whole day. Sir, allow me to just say a few. One, through this project, we are able now to network in the security sector. This place is now safe. When we talk about Pokot, people think that this is a place where guns, you hear guns all the time. But you have witnessed that this place is safe, courtesy of efficient communication with our officers on the ground and also with our bosses in Nairobi. Secondly, I want to say that these projects have enabled us to repair a borehole. If you look around our CS, you can see that this is a hardship area and water is a problem. Through this project, a borehole called Kalikwan was rehabilitated and our people are now able to use water for domestic and for their animals. Our CS, we also have a charging system here for the natives, for the locals. They can charge their phones and ensure that their phones are having power all the time. And therefore, we thank you so much for considering this place and opening up this area. Through this project, KERA has also thought it wise to ensure that this road is done
from Masol all the way to Lotongot. And as you saw as you came, it is now well bottomed, courtesy of this project. I want to also say lastly that this place is Akeriamit. Akeriamit means a place of confluence where two things meet. And those things are River Muruny and River Weiwei. And therefore, they have also turned this project as a place where they meet as a community and they are able to discuss their issues and forward these issues to the mainstream government, that's the national government. And therefore, we are able to effectively do our barazas here and discuss matters of security. Lastly, sir, I want to say that we are so grateful to have been beneficiaries of the phase 2 project, and we look forward also that you consider us in the phase 3, because we still have pockets where this area is underserved or without network. With those very many remarks, allow me now to welcome my boss, who is none other than the County Commissioner, West Pokot, Mr. Apollo Okelo, to come and make his remarks and proceed with the program. Thank you very much. Haya, pigieni makofi our sub-county commissioner. Amesema yote. Like that is the picture of this area. Ya mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Mheshimiwa Joe Musheru, PS yetu Esther Koimet, Director General Communication Authority Bwana Chiloba, the Board of Directors of Communication Authority, all our guests from Nairobi, my colleagues from national government from West Pokot and county government West Pokot, wageni wote wamealikwa hapa, wananchi wa Masol na Keriamet, hamjambo. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, hii siku ni yako. Kwa hivyo nitachukua nafasi fupi sana. Kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba tangu wakati hii project ya Universal Service Fund ianze kuweka mijengo ya communication katika kaunti yetu, tumefanya kazi kwa karibu sana. Mara kwa mara wamepita ofisi, tunawasiliana na tunasaidiana mpaka phase ya kwanza imeisha. Phase ya pili ndiyo hii imeisha, na tunatarajia tutaendelea kwa phase ya 3, kwa sababu tayari mumeshaona bado kuna gap hapa na pale ya communication katika kaunti yetu. Kwa hivyo ningependa niwashukuru sana kwa sababu hii phase ya pili mumeweza kutupatia mitambo kama hii 14 ambayo inakava kaunti yote mzima. Ukitoka upande ya north kule Kiwawa hatukuwa napata network. Sehemu hii ya Keriamet hatukuwa napata network. Hata upande ya Ombolion na hata Amaler kule mwisho mpaka yetu na Baringo na Turkana. Na kwa sasa hizo zote zinafanya kazi na tunashukuru sana. Vile deputy yangu alisema, hii sehemu ilikuwa inatutatiza sana kwa mambo ya usalama. Kwa sababu tuliweza kutuma maofisa wetu katika kazi ya usalama, inafika kiwango tunaweza kukosa kuwasiliana na wao. Na tulikuwa napata wasiwasi sana. Hatukujua ni nini imefanyika kwa muda hii yote, hatujaweza kupata kuwasiliana na wao. Na kwa sasa hii area, karibu area hii yote mpaka yetu na Turkana, tunapata communication nzuri sana. Na hiyo ni shukrani, na ile sehemu zimebaki, naona phase 3 bado mtaanza upande ya Pokot South, upande ya Kamele, upande ya Tapach bado iko shida ya network. Na nafikiri tutawasiliana na tutashirikiana ili tuweze kuhakikisha hii sehemu yote ya kaunti yetu imepata network. Ya pili, nataka niseme ya kwamba tukishirikiana na viongozi
wale wamechaguliwa tumeweza kufanya kazi pamoja. Vile nilisema wakati tulikuwa tumekutana Kapenguria, sisi kama viongozi wa serikali hatuna mpaka tukifanya kazi na serikali ya kaunti. Tunafanya kazi pamoja, iwe ni kazi ya shule, iwe ni kazi ya kuhakikisha watoto wameenda shule, iwe ni kazi ya security. Na mimi nataka nishukuru sana Mheshimiwa Gavana wetu, Mheshimiwa Lonyangapuo, kwa kuweka kipaumbele mambo ya security. Mara mingi wakati mambo imetokea, saa ingine yeye anaenda mbele yangu, ananiambia tu, unajua mimi niko pande fulani mahali mambo ilitokea. Mimi nasema sawa sawa, endelea na vile unaweza, mimi pia niko nyuma yako. Kwa hivyo ndio nimefanya kaunti yetu kwa zaidi ya miaka 4 imekuwa kama mfano area hii, na imetoka katika sehemu ile zingine za North Rift ambayo mmesikia iko msukusuku mara kwa mara. Sasa tuko katika ligi ingine. Ile mambo tunashughulika naye kwa sasa ni mambo ya kuangalia mambo ya maendeleo kama hii sasa. Kama sio usalama, ameshua Mheshimiwa Gesto uona ungejenga kitu kama hii. Kwa sababu iko wakati hapa haikuwa inakalika. Wakati hata hii center inaitwa Amol MC mbali na hapa ilifurugika mpaka watu wakahama. Lakini nataka ni kuhakikishia kwamba mahali tumefikia hatutarudi nyuma. Na tutahakikisha yale mambo serikali imejenga hapa tutaweza kuilinda. Hiyo ni hakikisho nataka nitoe. Kwa hivyo msiwe na waziwazi hata wakati mnazidi kutusaidia kujenga communication equipment kama hii. Upande ya security usiwe na wasiwasi, kwa sababu tunafanya kazi pamoja na tumewapa ya kwamba hatutarudi nyuma kwa mambo ya usalama. Kwa hivyo kaunti yetu imekuwa safe, na wakati wowote, wakati mnatembea hata mkielekea Lodwar, tuko na security ama usalama ya kutosha, na msiwe na wasiwasi. Kwa hivyo basi nataka nichukue nafasi hii mara nyingine kuwakaribisha wote hapa, uwe safe, mko safe hapa, na hata wakati wengine wakati mko kwa nafasi nyingine ambaye sio ya kikazi, karibuni tena muweze kutembelea na muangalie yale tuko naye katika kaunti yetu. Basi nafikiri nataka niwachie hapo. Nataka niseme karibuni sana, na tuko pamoja kwa mambo hii ya maendeleo. Asante sana. Haya, pigia makofi county commissioner wetu. Haya hayatoshi, amesema ya kutosha. Kwa hivyo itifaki yote ikizingatiwa, Bwana Waziri niruhusu nimwalike remarks from Commissioner, the General Commissioners Authority of Kenya, CA Ezra Chiloba, akuje aseme 1, 2. Karibu Bwana DG, jisikie uko nyumbani. Karibu sana. Waziri, so there's a problem. Okay, you can try from here. The Cabinet Secretary, Minister of ICT, Innovation and Youth Affairs, Mr. Joe Musheru, the Permanent Secretary, Broadcasting and Telecommunication Department, Madam Esther Koimek, the Governor, West Pokot County, Professor Lonyangapuo, who happens to be my neighbor, and
course, board members, or the Director General, the Data Commissioner. I always forget a little bit because we tend to be sitting next to each other for the last 7 years. So, yeah, Office of the Data Commissioner, we have Madam Immaculate Kasait, board members of the Communication Authority of Kenya, maybe, of course, I got colleagues here as well from CA, senior management, directors and managers in charge of the project. Viongozi kutoka county, both representing the national government as well as the county government. Wananchi wote, hamjamboni. I should start by saying, first of all, that I really feel at home being here today. And feeling at home, it means I'm actually at home. Those who know me, I come from this part of the world, 400 kilometers away from where I work in Nairobi. So coming back here is really a good thing for me because I'm among my people. And also I feel at home a little bit, partly because when I started working and earning some money, I was a second-year student at the University of Nairobi. And my assignment was focused on ensuring that people who are in marginalized areas have opportunities to access socio-economic benefits that the country had to offer. And around 2000, when we were collecting views from people about the constitutional architecture that they looked forward to, I was assigned to work in this part of the world, being among the marginalized communities, listening to them, and being able to capture their insights about how they thought Kenya should be governed. So when you look at some of the specific chapters in the Constitution that target the marginalized groups, I feel elated that actually that is what I was meant to do. And being here today in this part of the country and talking about the subject matter that we're talking about gives me indeed great satisfaction. Waziri, I just wanted to mention that, as you know, CA's mandate around the Universal Service Fund is to ensure that each and every citizen in this country is connected. And the Universal Service Fund's aim is to ensure that the unserved and underserved communities actually are enabled to enjoy the benefits brought about by connectivity. And hence, this project here is one of the great milestones that results from this intervention of CA trying to connect every citizen in this country. So, if I may mention, that if you look at our population in terms of coverage, we've been talking about this, so far up to 96% of our population have an equal opportunity to access internet as well as voice. They're able to make calls, they're able to connect on WhatsApp. That opportunity is available. But of course, there are also challenges in that space, which I'm going to address later. So through USF, we feel proud to be associated with the progress that we've made so far. We started with phase 1 of the project, which is actually coming to an end 5 years later. Now we've embarked on phase 2, which is coming to an end towards the end of this financial year. And this project particularly is actually part of the phase 2 deliverables. And to be more specific for this particular county, this project targeted 14 sub-locations. And Governor, if you allow me, I'll mention them if you're not aware. This is where you'll find the presence of government in the form of this type of network. Kasese, Kiwawa, Meshau, Lotokum, Kola, Ompolion, Kaptolomo, Kachawa, Amalir, Mboasis, Kokopotirir, Marur, and Kipogo.
Nimesoma kama Kiingereza kidogo, lakini nilikuwa nataka nijue kama mtu atasikia sublocation yake hapa. Unapotembea county hii utapata tuko katika hizo counties. But also to mention that we are just about to start phase 3 of the same project. And in this phase 3 across the country, we want to set up base stations in 67 sublocations. And these 67, among these 67, this particular county is likely going to have installations in about 7 sublocations. So hata kama tumefanya 14, kuanzia mwezi ujao tunaanza program ya kuwezesha sublocation 7 zaidi tuweze kupata hii connection pia. So you have more coming for you installed. And these places specifically, they are Chepkorion, Parua, Kale, Pokopis, Nyarukulian, Kamelei and Tapach. Sasa kama unatoka kule, ujumbe ndio ule. I would like to also add that this county continues to benefit from the support under USF and under our education broadband connectivity project. We happen to connect about 7 schools in this particular county, and to name them: St. Elizabeth Girls, Morpus; St. Teresa's Tartar Girls, Kapunguria Boys; St. Cecilia Chebareria; St. Komboni Amkuriat, Nasogol Girls, and the Holy Cross Boys Secondary School. So these are schools that we were able to connect on the internet. We brought them within the internet network so that the delivery of education programs are also enabled for the many children who attend those particular schools. And this is just an example of what USF can do. And under the education broadband, Bwana CS, we focused on a total of 886 schools across the country. But for this particular, across the country, for this particular county, as I mentioned, we have 7. So of course the question is, are we able to connect other schools in the future? And with this projects like this, I think we are capable of doing that, because that seems to be the norm now in other parts of the world. Of course, I will not end my remarks by mentioning one important thing. Saizi asilimia 96 wako katika ile network space, lakini sio watu wote wanaweza kutumia hii network. Kama hauna simu utaweza kutumia hii network? Kama hauna simu hawezi kuweza kutumia hii network. So kuna watu wengi katika population yetu ambao hawajiwezi kupata, hawana uwezo wa kuweza kununua simu, kwa sababu simu bei zake ziko juu. Changamoto kwetu ni kwamba ni mbinu gani tunaweza kuziweka pamoja kuhakikisha kwamba kila mwananchi ana uwezo wa kupata simu ambayo itamwezesha apate manufaa kutokana na miradi kama hii. So hilo jambo najua waziri unaweza kuongelea hilo, na tunaona kwamba ni la muhimu kwa siku zijazo. As I come to the end of my remarks, of course, ladies and gentlemen, a few years ago, of course, many years ago, when I had just earned some salary from the work I was telling you, I was a student. I took 30,000 shillings, 30,000 shillings, and went and bought a 4G phone, small phone. And what happened 2 weeks later? I lost the phone. My life came to a standstill. Those years. And I tend to think I was a little bit foolish to spend 30,000 shillings on a 2G phone which I lost. Today with 30,000 shillings, of course we can afford much more. We can buy about at least 5 smartphones. So
what I'm looking forward to is that the 30,000 shillings that I had then, if I'm able to access that today and enable many more people to access these smart devices, I think that will be the greatest contribution that will come from our end under our new USF program. I thought I needed to share this with you, Bwana Waziri. Otherwise, with those many remarks, I want to say again, thank you very much to the County of West Pokot, of course, for enabling us to set up this base station. We've gotten a lot of support from your end. The national government providing us with the adequate facilitation and security to make sure that this happens. And we're looking forward to other actors coming in this particular space so that we all remain as one people, connected, powered by the power of the ICT infrastructure that we're setting out across the country. Thank you very much. Haya, pigia makofi mazuri our DG. And Bwana C, because I'm here and this is our event as well, I just wanted to have my board members stand and wave to the, because these are the people who sit down to make decisions as to how we're going to invest this type of funds. Maybe we have Director Laura there, we have Director Patricia, we have Director Paul Murithi, and we have Director Kemboe. And of course, lastly, I want to recognize my team that have been working so hard, led by Kemei under the Universal Service Fund Directorate. Simama Bwana, oh, I can see you. The rest of the team, please. So Director Kemei there is the one responsible for USF fund management. I have my colleague there, Mercy. Is anyone else? Yes, I can see Mercy. And the rest I can't quite tell from here. Oh, yeah, we have someone there, the director in charge of HR, Mr. Kandie. And of course the rest. So this is the team that has been behind this program. And let us really appreciate them as well. So kwa hayo mengi, ninaweza tu kusema karamu nyoman. Thank you very much. Haya, our DG amemaliza. Kwa hivyo sasa, Bwana Waziri, tuende mbio tupate remarks from Principal Secretary, State Department of Broadcasting and the Communication Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs, Mrs. Esther Koimet, CBS. Karibu madam wetu, karibu sana, ujisikie nyumbani. Hapa nyumbani pia. I'm drowning in them. Our CS, the CS for ICT Innovation, Youth and Youth Affairs, Bwana Joe Musheru, Governor, our host governor, and a former colleague, John Onyangapuo, Bwana Ezra Chiloba, Director General Communication Authority, the Directors of Communication Authority, the Communication Authority team, Director, our Data Commissioner, our County Commissioner, and your team, local leaders, and all other leaders who are here. Wananchi, hamjambo. Waziri, we are really happy to be here today for the launch of this project. We've just come out of Connected Kenya. And we know when we talk about Connected Kenya, it's Connected Kenya. When we can come to a place like this and there's connectivity, then we know that the agenda that is still before the ICT Authority under the Universal Service Fund, we know that every pocket of this country will be covered. And so we are really, really grateful. We thank you for your leadership
because without your leadership, and the leadership obviously coming from the top, and also the leadership working with the local community, we would not be here. We know that you are a person who really, really understands ICT and what it can do, and we've seen from your leadership that we are actually getting there. So we really want to thank you and to thank all the teams that work under you for the good work that they are doing. When you look at a project like this and you hear the kind of things it's been able to do, you know, a lot of the times we don't think about these externalities, the fact that it can improve security, the fact that, you know, it can bring, you know, people together and so on. It's really important, and I think it also goes to contribute to the SDG goals that no one really will be left behind. And we are slowly through these projects achieving these SDG goals as well. So we really, really today want to be grateful to everyone who's been involved in this project and to look forward to the launch of many, many more projects like this. And so today, when Waziri, mine is really just to be here to welcome you to speak to us and just to say, Serenyawo, all those other people. I don't know if it's Waziri or it's the governor who's going to speak after this. So you will call. Okay. Haya, pigia makofi. Pigia makofi. Hiyo haimtoshi. Haimtoshi. Makofi bado principal wetu. Asante sana. Ni wakati mwingine sasa ambapo tunafululiza mwendo, tunaenda sawa sawa. Baada ya madam wetu principal secretary Bwana Waziri, naomba sasa tumwalike gavana wetu ambaye ni gavana wetu wa West Pokot County, Professor wetu John Krople Mang'atuo, ambaye aliweza kuhakikisha kwamba alipofika maeneo haya yalitulia kwa mambo ya vita. Bwana gavana wetu, karibu useme na watu wako. Karibisha bwana gavana wetu vizuri. Vizuri. Karibu bwana gavana. Haya. Haya, bwana gavana wetu ndio huyo. Basi. Mnaonaje? Nitoe kofia. Weka vizuri bwana. Mkiona nimetoa na kung'oa protocol huko, ujue nimeona kura huko. Tengeneza mzuri bwana. Ni vizuri pia kuwa na hekima. Siku hizi nimekuwa mrefu bwana, wewe tengeneza hiki kitu. Basi. Haya, Bwana Minister Joe Musheru, Cabinet Secretary, Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs, Madam P.S. Esther Koimet, Mr. Ezra Chilopa, my neighbor, Director General Communication Authority of Kenya, the entire board members present for the CA, all other senior officers who accompany you, the County Commissioner, West Pokot County, representative of the political class who may be present, County Assembly members led by the local MCA, officers of the national and county government, staff of the Commission Authority of Kenya, Communication Authority of Kenya, members of the Photo State, and all of them are all here today. I'm even told we are alive. We are being watched. Everybody is missing here.
distinguished guests, ladies and gentlemen, residents of Akiriamet, Barienu, hamjambo. Akiriamet hoye. Nyinyi Mungu hapa. Akiriamet hoye. Akiriamet hoye. Wanangapi wanafurahia kuongea kwa simu direct? Hii watu walinisumbua minister wakati hii kitu kuliweka. Hata usiku wa manane simu. Ati tunafanya testing. Kumbe vile hata Chiloba nasema ati wakati alikuwa school boy wa university mpaka akajinunulia hiyo kitu zamani. Sasa ndio wamefikia hii group ndio imepata leo. Na kumbe kitu ukipata kitu ya kwanza hapo ndio maisha yako inaanza. Nataka niseme kuna team nimekuja nayo hapa. Hawaongei lakini wasimame waonekane. Wati team ya county government of West Pokot employees, makofi kabisa. Na kuna wale wanafanya the same ministry na mimi, ministry ya siasa. Ketini chini. MCS mameni. Kuna mdogo anaitwa jina Joseph Alimeli anataka kujaribu kwa chama kingine mpya imemea hapa inaitwa KUP. Sasa huyo anataka huko mambo yake huko mbele uombe kura baadaye. Si hapa. Wale mnafurahi sana. Alafu for your information, Minister, this boy is very young. Samani zile, there was also a young boy 1982 akashika kuwa kansela na ameendelea kuwa elected kila mwaka mpaka siku hizi ni MCA yuyu. Umefanya mwaka ngapi kutawala watu? Zaidi ya mwaka 40 na Ngugi na Aseeki. So uko kwenu kama mnaangushanga wenu. So ni kwa heshima ya wageni tutaongea hivi baadaye. Asanteni sana. Endelee. Minister na timu yako. Mmeona uchangamfu ambayo imefika West Pokot leo hii. Jirani wetu Maturkana wako karibu hapa. Hapa ilikuwa ni football pitch, kama football pitch hapa. Mbuzi isipoenda, ng'ombe naenda. Hiyo ikikataa kwenda, watu wanakufa. Area hii. Samani zile. Looks like wakati wa Kenya wote waliamuka na ukataa uchinga. Yote. Na kwenda shule. Na kufukuza njaa kwa kuwa na chakula. Na kuweza kufukuza magonjwa. Hizo vitu tatu ikaepa huko yote na kuja kukwama kona hii. Ikatusumbua sana. Magonjwa ya kadumu. Watu hawakwenda shule kabisa. Neema ya Mungu ndio inaanza kuchanuka saa hii. Vita na kuuana tu ikawa the norm of the day. So mimi nikiongea hapa na nione vile wamekuja tu kukaa hapa namna hii na kuona minister msima ya entire Republic of Kenya kwa Malwa alikuja hapa karibu sijui the neighborhood hapa kuangalia mambo ya small irrigation scheme. Wewe umekuja katikati watu walikuwa na wakoba. Account commission amesema. Ninyi raia wangapi wamefurahia minister kuja area hii? Ataniletea leo salamu ya baba President Uhuru Kenyatta na nitasema ile mambo atapelekea leo na akifaulu kuleta kesho tuta celebrate sababu kuna vitu yenye inaitwa emergency needs hapa na iko ngine long term. So nimekuja kufurahia na nialike wageni wetu niwaambie West Pokot kwa Kiingereza tumejipea China inaitwa the County of Hidden Treasures. Mambo mazuri including tulitembea na minister ananiambia kapana hii nchi yenu ni flat na ichalima. Si mnipe point kama nikuje niishi hapa. Inauzwaje? Pesa ngapi?
Sasa nikaona kweli, unaona watu wameona uzuri ya nchi yetu. Hata mimi nimeshikwa na roho nikasema nitakatia huyu mtu plot. On one condition. Ile vitu ndaomba hapa utanipe. Ile heritage tuko nayo, umeona vile wamama wetu wamefaa, umeona vile wasee wamefaa, ataya. Huku ndio original well kept culture ya Waafrika bado iko. Na walisema mila yetu tukisahau tutakuwa watumwa. So nimefurahia kwamba umetutembelea area hii. Umeona pia nikujulishe hapa tegemeo letu hapa ni mifugo. Mbuzi, kondoo, lakini kondoo na kufanga hapa. Ng'ombe. Alafu ngamia. Kiangalia vile inakaa, ile wazee walikuwa wanakuja kusimama hapa. Walifikiri hii ni nyasi. Sasa msipochunga sasa ile mnaenda kunywa maji, utaona mtu ameleta ng'ombe hapa anafikiri sababu huko nje imekauka, kuna kitu green, nothing, anything green kama hii. Hata mimi karibu natamani kule pia kama ng'ombe. Ng'ombe yao watu. Tunapenda mifuko kweli. Sometimes ile kitu unapenda, shetani ni mbaya. Kama ukielewa namna ya kuchunga ile mali uko nayo, the devil comes to enter you. That's why unakuta problem ya wizi ya ng'ombe na mifuko ilikuwa inatembea kwa wafukaji sana. Na dawa ya hiyo yote ni kumcha Mungu, na saidi ya yote kuenda shule kwa vyovyote. So tumefurahia nione kwamba umetutembelea inside the inner land of Pokot. Mason ward, hii ward. Niko na ward 20. Na niko na zingine inaitwa diaspora kwa Uganda. Lakini hii ni kama kitinda mimba hii ward ambayo inataka attention. Nikilala tu nikikutana na mtu kama wewe, mimi nasema shida zote ya West Pokot, lakini tangulia na hii hapa. Have you seen on your right, on my right here, kuna watu hata hawataki kuja kukaa na sisi hapa wasikie hotuba yako na yangu. Wanapanga laini maji. Maji ndio jewel, ndio gold hapa. Na hii maji tumesaidiwa na hii team. Hii team yenye wanasindua hapa, hii watu yako ya Communication Authority of Kenya. I don't know whether they did it ama they repaired, because hii maji inachota 24 hours. Wewe unaenda kulala, wengine wanapanga line. So hata kama ilikuweko inaripika hiyo borehole. So watu wamekuja, tumefurahia kwamba umekuja kuona vile connectivity na hizi vitu zote. Nimefurahia mimi mwenyewe kabisa kusema mbele yako. Tunashukuru kwa Universal Service Fund, kwa maana hii project imetutengenezea ya ajabu. Kwanza kuna mali inaitwa Kiriamet, mali tuko hapa. There was simply no network and the devil came and they know the time. That's why there was a lot of killing hapa. By the time mtu anapeleka report ng'ombe yangu imeenda, mwizi imekuja hapa, unatembea na mguu kilomita ngapi? Lakini now in a short span you can even detect from a distance huyo anafanana na mtu mbaya, and you can call. Alafu security inakuja. Although nowadays, because God gave us favor, everybody sikuzi wameokoka hapa na kila mtu amefuata amri vile tunasema. Uhuru alisema toa bunduki mbaya, fuateni nyayo vizuri ndakana. Sisi tukakuja kufuata hivyo na tukasema na imepatikana. Mmetufungulia Kiriamet vile naongea hapa. Hii network inakava kila mahali. Umeenda pia Kases. Ungepata nafasi kwenda kule, tulienda hapo na president. There is no dot, even a dot of water. Ile unaingiza kidole kama ile mtu Biblia anasema there was a man. Aliumbia huko. Anasema wacha niingize tu maji nionje iponyeshe. Huko there was no water. When we walked around, our president, this man, nyinyi wengine mjui Uhuru Kenyatta ni nani? Na niangalia tu na maji blue hapa. Ingawa chama yangu siku ni blue, nafanga.
nafaanga kuvia blue, lakini hii si ya chama. Kumbe Communication Authority of Kenya ni neighbors yangu, we belong to the same kingdom, nguo yote ni blue. So mkisikia roho ya kupeana mambo ya chama, ongea juu ya Nyang'abu huko, sababu you are our neighbors. When our president went to Kasese hapa and he saw, he gave us 600 million mara moja na dam ikatengenezwa pale. So he's going to open the dam very soon together with his senior brother Museveni, who is a neighbor on the other side. He has done tremendously well kwa mambo ya maji. Wafukaji maisha yao tu ni maji. Ukipeana hiyo utapendwa forever. Nyasi itafuta baadaye, lakini maji yatangulie. So unaona pia umepeleka hiyo communication kabisa mpaka Kasese. Pia umetuletea Kiwawa ward, umeenda Meshau iko Lela Mbandile, Lotukum is right at the border of Pokot and Turkana. It was a tough area. Now umepeleka connectivity Kola huko juu Sok. Umbullion was like the playing field, the latest playing field. Wali watu walikuwa na chokosana pale kabisa karibu Takwel. Sasa umepeleka hiyo. Askari hao ukiwauliza, they are excess there because it is easier to be near. Mtu akipiga kelele mnasaidiana karibu. Kapta Lomo, Kachawa, Amaler, yote ile ulisoma sasa ile embassies. Kukua Terir huko milima. Maros milima huko. Alafu Kopoch, where I come from, imagine that the neighbor ya professor. I have to climb on a tree and I still know how to climb. Nikutana network. Now that we have done this, we are exceedingly happy. Mobile network infrastructure imefika. Nimesikia saa ile Chiloba amesema there is still more. Kuna zingine zenye hatujalete na watu wako wanaelewa. We have gone every valley, every hill. The only county yenye iko na two peculiar blessings, mountains mingi, valleys mingi, rivers ni West Pokot. So if you can stand with us tuendelee na hiyo, tutashukuru sana. Watu wengi hawa watu wanaelewa. Nikimaliza wakitaka kucommunicate wakati huo, kila mtu yuko na miti yake. In fact, na mwanamume ambaye na tunaitanga cat park, yani miti juu. So unfortunately one day he fell, akaanguka chini kwa sababu sijui aliteleza na mwanangu kwenda akapona na akaendelea kupanda miti yake. I think now amesema kwa heri kwa hiyo miti ya kupanda tangu hii yote yache. Mwisho una uchumbe. Area hii hatukupata mvua mwaka jana ya kutosha. Na vile tulitoka mambo ya wizi 5 years now, watu wetu wakaanza kwenda mambo ya ukulima kidogo kidogo, ikafail. There is a serious hunger hapa. National government through the Ministry of Interior, and you can talk to your brother, we actually need maize tomorrow morning and beans. Na nasikia ile nasaidia tumbo haraka sana ni mchele, hata hiyo leti. Wangapi wanataka mchele ikuje? Mahindi, sukari, hapana hiyo. Hiyo ndio challenge yetu. Number 2, if you can also talk to the relevant ministries, including hata yenu. Ile mtuwekea borehole hapa, ongeza boreholes mingi. We need water. Water is a challenge here. Now if it touches you, you can even bless our county, the ministry. You give us water tracking vehicle. Yenye itakuwa nakaa hapa. Tuko na moja, haisunguki inafika pande hii, pande ile iko na njaa na kiu, the other side of Pokot Central. One vehicle tu. Nasikia si pesa mingi, si milioni 10, 15, ana 20, especially wakati ya siasa, wewe funga macho. Uletee hiyo gari ile ilala hapa Kriamet. Alafu mwisho mambo hii ya employment. Ile mtu mmoja kama wote hapa, siku hizi watoto yake wako na kitu ya kukula. Ongeza hii vitu mingi na employ watu yangu hivyo. Hata ukipeana mshahara kidogo watashare. Bursary is a challenge. Tumeweka watoto wetu sasa siku hizi shule, West Pokot. We have only one secondary school in this ward. Tunaongeza ngine 2
iwe 3 4 hii ward, sababu wao wameamuka kwenda kule. You can bless kuna Mosol secondary school hapa. The government can come and join us. It's a national agenda, it's a national function. Mambo ya secondary school, primary, high school, yote hizo. Lakini kama kaunti tunasaidia. Tumefanya kazi na huyo mzee kila mahali, lakini haitoshi. Hata ile mjumbe na yule naye anaitwa CDF ni kama dot. Mali njaa iko na sira mingi, hiyo haisaidii. National government vile imekuja hapa, it can only stand with us. Sisi West Pokot is the only county I can brag here. Siku hizi tunalipa compulsory bursary 20,000 kila mtoto, and I have almost 400,000. I mean, this is 12, 20, 30, 40,000 of them. Pesa yote naenda 900 million anaizia hapa, and it's not a developed function. Is there anything that we can be able to do? Wiki hii ya kesho tutatoa ile balance tulikuwa tumebakisha 10,000, nyinyi wazazi mrudishe watoto shule waende wasome. National government can do more and so on and so on. Nasikia leo Easter inaanza leo ama kesho. Hiyo ni siku ya kusherekea Pasaka. Mimi nataka nipeane blessings na muambie Mungu awabariki siku hii ya Pasaka, mkienda nyumbani na holiday. Na hata ukitaka kutuchinjia ng'ombe hapa CS, mimi ndio takuwa slaughterman. Tachinjia hawa. Kwa hiyo yote Mungu awabariki. Wacha nichukue mimi mwenyewe sasa nafasi. Nialike minister mwenyewe aje atutupie kabisa. Na leo umekuja na rain, I can see the rain. So usitoke hapa mpaka inyeshe. Makofi. Pili. 3. No, hapa tu. Hata mimi nitaingia siasa one day. So wacha nitumie hapa. Good afternoon. Governor, asante sana. Nimefurahi vile umetukaribisha hapa mimi na watu wangu. County Commissioner, tumefurahi umetuonyesha hata njia vile tutafika hapa. PS Koimet, Ezra, Immaculate, board members, the members of CA na wakaaji, mko salama? Mko salama? Najua tumetoka kule Diani Coast, tuko na kitu inaitwa Connected Kenya ambayo inaendelea, na mimi na furaha tele sababu tumefika hapa na naona hiyo connected imefika hapa. Lakini sisi tunasema connected power, alafu nyinyi mnasema power. Connected power, connected power. Si mko na network sasa na inafanya vizuri, na hii network ni 4G sio 2G. Naona CA wanasema wanalazimisha 2G, lakini naona hata hapa kwa simu yangu ninaona video, naona vile mambo yanaendelea Nairobi, hata huko Mombasa. Nimefurahi sana. Nina speech hapa ndefu, lakini sitaisoma. Hiyo tutapatia media ndio waangalie, sababu DG, PS na hata governor wamesema ile yote imetendeka hapa. Na nyinyi wenyewe si mumetumia na mumeona, si ndio? Si mumetumia hizo simu, si mumeita governor usiku na anawasikia. Sasa hata president mnaweza pigia yeye simu, si ndio governor? Lakini hiyo sio kusema sitapeleka hii mambo umeuliza, lakini ya kwamba niseme kama wiki 2 iliyopita tulikuwa Mombasa tulikuwa tuna launch cable lingine, cable ya 6 ambayo tunaita Peace Cable. Hiyo cable ni undersea cable hii ya fiber ambayo tunatumia kutoka Kenya. Sasa tunaingia dunia mzima, tunaingia China, tunaingia Europa, Amerika, kila mahali na hiyo cable. Na nina furaha sana hiyo cable sasa naona imefika hata hapa, si ndio? Hiyo ni kusema sio nyinyi tu mtaenda nje kusikia vile mambo inaendelea huko. Hata sisi kutoka nje na watu kutoka Ujerumani, watu kutoka Ufaransa, wote pia wataweza kufikia nyinyi hapa. Kama ni mbuzi wanataka kununua, hata ng'ombe wataweza nunua, sababu mko na hii mradi
na hii network ambayo imefungua mambo ya area hii, si ndio? Sasa sisi ya kwanza, kabla sijaongea sana, ni kusema leo asubuhi tuliongea na mtukufu rais akiwa na ile kazi yake, na nikamwambia niko hapa na governor na watu wangu na ninakuja kuwaona. Akasema ya kwanza niwasalimie sana. Mumepokea salamu zake? Hebu nione na mkono wale wamepokea. Ndio hiyo. Hiyo ni mzuri sana. Rais mwenyewe aliniuliza watu wanasema nini, na nimeona vile governor ameniambia, kwa hivyo hiyo yote nitarudisha vile governor ameuliza. Ndio sasa hata yeye siku ile atarudi kuja hapa, atakuja akijua ile kitu mnataka. Lakini vitu mingi hapa governor, sisi kama mawaziri tunaweza kukamilisha, sio lazima tunampelekea rais wetu, si ndio? Kama rafiki yangu, ndugu yangu Mashari ambaye ameshikilia maji sasa, ameshikilia barabara, ameshikilia reli, na sasa hata ameshikilia maji. Sasa nitapelekea yeye hii umeuliza. Ndio sababu nimeona, hata mimi nimeona maji hapa inatakikana sana, na ninafurahi naona mvua inakuja. Unajua hiyo ni baraka za Mungu. Lakini najua tulikuwa tumeuliza Communications Authority wamefikisha wapi, na wameniambia wameshachimba borehole hapa, si ndio? Haya, wamerenovate moja, lakini sasa tutaangalia vile tutaongeza ndio watu wapate maji ya kutosha. Naona hata hii mradi ya stima tunaweza hata ongeza, ndio watu hizi charging points sasa ziwe ni mingi. Kila mahali tuko watu wako na hiyo points, ndio wakipeleka simu wanaweza pata na hakuna kulipisha. Si hii ni kutoka kwa Mungu, ni jua ya Mungu, si ndio? Na hiyo USF inaleta communication, inaleta hiyo 4G. Kwa hivyo kuleta simu ndio iwe na charge, sio lazima mnaanza kulipisha watu, wacha wapate hiyo charge ndio tuongee na watu. Sasa governor, umeongea hiyo ya maji, nitapelekea Macharia na tutaona vile tunaweza ongeza, sababu maji umesema ni muhimu. Mambo ya security hiyo imeendelea vizuri. Unaona tuko hapa sisi wote, na hatukukuja na security kubwa, tumekuja sababu ile kazi mumefanya na county commissioner na hii watu wote wa security inaendelea vizuri. Na nyinyi watu wa Kiriamet mmefanya kazi mzuri sababu mmekuja pamoja. Na ya kwanza niseme hii shamba, unajua tulikuwa naongea mambo ya mashamba na governor, na ni mzuri ndio.